అంటే అంత ప్రెస్టీజియస్ డిపార్ట్మెంట్‌లో ఆ పొజిషన్‌లో ఉండి రిజైన్ చేసి స్టూడెంట్స్‌కి మెంటర్ చేద్దాం, యాస్పిరెంట్స్‌కి హెల్ప్ చేద్దాం. లైక్ గివింగ్ ఇట్ బ్యాక్ టు ద ఎకోసిస్టమ్. అంటే ఆ డెసిషన్ తీసుకొని ఇటు సైడ్ ఎలా ఎందుకొచ్చారు సార్? యా అంటే లైక్ ఇట్స్ ఎ వాలంటరీ చాయిస్. నో డౌట్ బాగానే ఉండే సివిల్ సర్వీసెస్ వెన్ ఐ వాజ్ దేర్ ఇన్ మా మా సర్వీస్ ఏదైతే ఉంటుందో బాగుంటుంది, నేచర్ ఆఫ్ ద వర్క్ బాగుంటుంది. బట్ ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే విత్ మై పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ అది మోర్ ఆఫ్ డెస్క్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అనమాట. సో ఓకే. పాలసీ మేకింగ్, నో డౌట్ పాలసీ మేకింగ్లో చాలా ఇన్స్ట్రుమెంటల్ రోల్ ఉంటుంది. అండ్ యూ విల్ గెట్ దట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ పాలసీ మేకింగ్ ఆ ఆస్పెక్ట్స్లో ఉంటుంది. కానీ బట్ వాట్ ఐ ఎంజాయ్ ఈస్ పబ్లిక్ ఇంటర్ఫేస్. రెగ్యులర్గా టు మీట్ పీపుల్, అంటే డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ చేయటం అనేది ఈజ్ వాట్ ఐ లైక్. ఓకే. సమ్హౌ నా పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ నా పర్టికులర్ క్యాడర్లో నా సర్వీస్ ఎలా అంటే దట్ విల్ నాట్ గివ్ మీ మచ్ స్కోప్ ఫర్ డైరెక్ట్ పబ్లిక్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే. వాట్ ఐ ఎంజాయ్ హిస్ పబ్లిక్ ఇంటర్ఫేస్. సో దట్ ఈస్ వెన్ ఐ థాట్, అండ్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలోనే జస్ట్ ఒక హాబీ లాగా టీచింగ్ని పర్సూ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. 18-19 ఆ టైంలో. 2020కి వచ్చరికి అది కొంచెం సీరియస్ అవకేషన్ లాగా స్టార్ట్ అయింది అనమాట. దెన్ అట్ దట్ పాయింట్ ఐ రియలైజ్డ్, అండ్ 21 నుంచి కన్సిస్టెంట్గా ఎవ్రీ ఇయర్ ర్యాంక్స్ జనరేట్ చేయటము. ఓకే. సో ఆల్ దిస్ అంటే ఇట్స్ నాట్ అన్ ఓవర్ నైట్ డెసిషన్. I traveled with this idea of getting into teaching for 4 to 5 years. So చాలా కంటెంప్లేట్ చేశాకనే ఐ థాట్ ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ ద టైమ్ ఫర్ మీ ఫుల్ టైం నేను ఈ టీచింగ్ ఐడియాని పర్సూ చేయాలి అనేసి దెన్ ఐ గాట్ ఇన్ టు టీచింగ్. ఓకే.